Disaster. This is Anatomy of a Recovery. Throughout the Indian Ocean, communities seek a place they could call home. One step in the anatomy of a recovery. Across the Indian Ocean, the tsunami did more than destroy homes. It wiped out entire industries and livelihoods. Reconstruction meant giving people their lives back. But the challenge to build back better meant not just restoring jobs, but opening the way to opportunity. The only way to redeem that sort of loss is to empower and dignify the people who have suffered by saying you're going to try to build back better, but letting them define it. In India alone, over 700,000 people were displaced. Seeing a need to replace what the tidal wave had destroyed, organizations like the UNDP sponsored job training throughout the region. In the coastal regions of Tamil Nadu in southern India, job retraining would pose a special challenge. The tsunami had badly damaged over 4,500 kilometers of coastline. With their entire way of life washed away, fishing communities had to find new ways to earn a living. After the tsunami, women were at special risk. Totally dependent on their husband's catch, they were already on the margin of survival. Our fishing community is highly patriarchal. We couldn't just break it off all of a sudden. So we had to slowly get the women out, train them, build their capacities, find out what they wanted to do. And the first thing that people wanted to do is they wanted to resume their traditional activities. With the harbour closed and the fishing boats idle for almost a year, the women of Chennai were completely shut off economically. Their plight came to the attention of the UNDP and ActionAid. The key principle of ActionAid is women should have access and control over their resources. We targeted the most vulnerable, say women-headed households. என் பேர் மோகன சுந்தரி. சுனாமிக்கு அப்புறம் நான் வந்தது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் வேலைக்கு எனக்கு வீட்டுக்காரர் வந்து விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. இப்போ நான் வந்து அம்மா வீட்டோட தான் இருக்கிறேன். After the tsunami, men who had lost their boats, their nets and the other fishing gadgets were able to get it back from the state. But women are completely marginalized when it comes to post-disaster rehabilitation packages. We realized that there was a burning need to do something for the women. And government was proposing activities like bead making, basket weaving for women who were into fish vending. Recognizing native talent, the UNDP and ActionAid offered a group of women in Chennai the chance to turn their knowledge of the fishing life into a new livelihood. 24 women were actually very interested in this and they wanted to prove something. So when we kind of explored, they said seafood processing is an in thing now. The women received training not only in the fine art of fish pickle processing, but also how to create a business plan and a marketing strategy for their enterprise. The C-Dot Self-Help Group, manufacturers of fish pickles and seafood products, was born. We showed them the way and they were the ones who did it because for the first time they were owners of something. The Indians did a great job of taking the survivors of a fundamentally fishing culture and allowing them to explore what their skills were and what the market was. இப்போ வேலையால இப்போ நான் பிள்ளைங்களை இன்னும் நல்லா படிக்க வைக்கலாம். இப்போ நான் ரொம்ப மன நிறைவோடு நான் இந்த வேலையை நான் செஞ்சுன்னு இருக்கேன். நாலு இடம் போகிறதுக்கு கொள்றதுக்கு பயப்படுவேன். இப்போ அதில் போய் சேரவோ எல்லா இடமும் போக கொள்ள இருக்கு. If you see the way they interact in the fish markets, trying to bargain, they'll be saying, you know, we are women, we are tsunami affected women, we are from your community. They had a whole different approach to what the women could do. They created a whole new economic sector. 2000 பாட்டில் நம்ம விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இப்போதைக்கு நாங்கள் செயல்பட்டுட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு 50-60 கடையை நாங்கள் பிடிச்சிட்டோம். அங்கே மாதம் 100 பாட்டில் ஓடுது. They are planning to expand the factory and they're also planning to diversify the products. They want more women to come up. The women of C-Dot
reaching for unexpected opportunity, have moved tsunami recovery forward for their entire community. On the south coast of India live a nomadic people who, through the tsunami, would claim their place in Indian society. It's a typical day for 9-year-old Satya. Her mother helps her get ready before she sets off with friends to go to school. It is a commonplace event for most children her age anywhere in India, but for Satya and her friends, passing through these gates is not just a routine. It's a historic milestone in both her life and that of her minority community, the Arula. For centuries, the Arula have been a nomadic tribe living off the forest, and over time, many migrated to the coastal areas to live off the sea. When the tsunami hit the Chennai coast, 57 Arula villages were affected. Relief poured into the region, but the Arula survivors were denied even the most basic of aid. The reason? They were not considered official citizens of India. I mean, when the massive response operation happened, because they lack the identity proof and they don't have any place of residence, so they were excluded from this so-called relief. அதுக்கப்புறம் வந்து கோவலத்துக்கே நீங்கள் பேசணும். அவர் சொல்லிட்டாரு, நீ பாட்டிங்க நீங்கள் இங்கே இருக்காதீங்க, நீங்களாம் போங்க, நீங்களாம். All these people are like Irulas. They are most marginalized in the society. It means like you don't have education, you don't have your, the society does not accept you as the citizen of the country. You don't have your ration card, you don't have any identity to say you are a person and even you are a human being. In order to survive, the Arula would have to overturn centuries of discrimination. Though the situation was desperate, ActionAid and a unique hero stepped in. Meet Selvi, a woman who's been fighting for the rights of her people for 20 years. The Arula Tribal Women Welfare Society, or ITWWS, was founded in 1986 by a group of 30 women. நம்ம பெண்களுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பித்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்பாடு அடைகின்ற நோக்கத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு செடி வளர்க்கணுன்ற எண்ணத்தில் அமைப்பு முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். அப்போ எங்களுக்கு வந்து படிக்க தெரியாததுனால மாட்டுத் தொழில் எதுவுமே எங்களுக்கு செய்ய தெரியாது. காட்டில் இருக்கிற விதைகள் வந்து எந்த நாளில் விதைக்கும், எந்த நாளில் பூக்கும், எந்த நாளில் செடியெலாம் தெரியுன்ற அதை மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும். அதை வச்சு தான் எங்களை முதல்ல வந்து அமைப்பாக உருவாக்குனாங்க. In the wake of the tsunami, Selvi mobilized volunteers to get basic relief to survivors in need. நாங்கள் மற்ற கம்யூனிட்டி தான் செய்ய போனோமே கண்டி இல்லர் மக்களுக்கு நாங்கள் செய்ய போகல. ஆனால் அங்கே போன பார்த்தா நம்மளோட மக்கள் வந்து தனித்தனியாக அங்கேயும் பிரித்து வச்சுக்கிறத பார்த்து தான் சுனாமியோட நம்ம மக்கள் இன்னும் கொடுமையில் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிய வந்து தான். Selvi, the ITWWS and ActionAid created a task force to assist Arula victims. They didn't have anything, so giving food, clothing, medical assistance, psychosocial care, temporary shelters, and also we wanted to build their confidence and like strengthen them, telling that we are there for you. But assistance in the wake of the tsunami also meant an extraordinary opportunity for the Arula to transform their lives forever. The task force took advantage of the situation to push for Arula rights. And the first step was a transition from a nomadic life to a settled village. We need to buy a land which is suitable for the livelihood of this Irula community. It is giving their dignity. The land would mean stability, and stability, everyone hoped, would lead to recognition as true members of Indian society. In almost 2 years, like other tsunami victims in the region, this group of Arula were able to make a new start. A quality of life unimaginable in their past history as a people. This shows like government is accepting them as a citizen of this country. So people also are getting that conviction that I will ask for it and I should get it. If I don't get, I have to fight for it. One last fight for the community remained: education for their children. It would mean this change to their lives would be a lasting one. படிக்க அங்கே இருந்தோம்னா படிச்சிருக்காது, ஸ்கூலுக்கு போகாது, என்னத்தான் படிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்காது, அவங்களுக்கு அதான் சுத்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்காது. எல்லாரும் எப்படி இருந்தாங்களா, காட்டு செடியில் இருந்தாங்களா. But that would present yet another challenge. உங்களை இந்த ஸ்கூலில் வந்து அந்த மக்களே வந்து சேர்க்க வந்திருக்காங்க. அப்போ இங்கே இருக்கிற ஹெட்மாஸ்டர் வாத்தியார்லாம் வந்து நீங்களும் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து ஸ்கூலில் நான் சேர்த்துக்க மாட்டோம், ஏன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கிறவங்க இல்லை. After much negotiation, the local school relented.
Today, 45 Irula children are now attending school with children from other ethnic groups and social spheres. Almost all of them would be the first members of their family to go to school. சமுதாயத்தில் மேம்பாடு அடையணும்னா மற்றவங்க கூட இணைஞ்சு வாழணும். இப்போ தனிப்பட்ட மனிதன் வாழ்ந்தால் சீக்கிரத்தை முன்னேற்றம் அடைய முடியும். ActionAid and the ITWWS are working to ensure identity cards for all Irula and access to all public services so that these people are truly recognized as full members of Indian society. In the meantime, Satya not only goes to school, she loves it. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது கணக்கு. நானும் ரோஷினி ரேகாலாம் ஒரே கிளாஸ் படிப்போம். எங்களுக்கு தெரியலனா ரோஷினி கேட்போம், ரோஷினி சொல்லும். I feel like the tsunami is a blessing in disguise, especially as far as the Irula communities are concerned. The most important aspect of this disaster response is how to resettle the devastated community on a long-term footing so that they can build back better. எங்களோட வாழ்க்கை எங்களோட போனோம் சார். எங்கள் பிள்ளைங்க நல்லா படித்து எங்கள் பிள்ளைங்க எதிர்காலத்தை அதுங்க நல்லா வந்து இப்போ நல்ல கம்பெனி வேலைக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு டாக்டர் வேலைக்கோ எந்த வேலைக்கு போனாலும் சரி, ஆனால் அவங்க வந்து எங்கள் தொழிலுக்கு வரக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம பாரம்பரியம் வந்து பாட்டு அதெல்லாம் நாங்கள் விட மாட்டோம். ஏன்னு கேட்டால் எங்களுக்கு வந்து பாட்டு, இந்த டோல் கட் அடிச்சு பாட்டு பார்த்து எல்லாமே எங்களுக்கு இருக்கணும்.